No, devo pulire la casa. E tu cosa fai? Bueno. Buongiorno. Il mio computer era lento. Il mio computer era lento. Allora io devo restarted. Louis. Low. Perché it just wanted attention. Io ho mangiato I fagioli rossi per pranzo. Io ho pranzato I fagioli rossi. Yum. Dovere. Io non ceno yet. Dovere. Dovere. True. And it is... Oh, no, I guess it is regular. Io devo, tu devi, lui o lei deve. Devo comprare del latte. Devo comprare del latte. Devi lavorare? Devi lavorare? True. Paolo deve fare la spesa. Paolo devi fare la spesa. Spesa. Noi dobbiamo, voi dovete, loro dovano. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Loro devono. Per fare la carbonara dobbiamo usare le uova. Per fare la carbonara devono? Per fare la carbonara Dobbiamo. dobbiamo usare le uova. Dobbiamo usare l'uova. Non potete pagare qui, dovete andare alla cassa. Non potete pagare qui. Dovete andare alla cassa? Non potete pagare qui, dovete andare alla cassa.
dovete andare alla casa. Casa is the cash register, but it also means something else I saw earlier. So there's casa and casa, Rosa and Rosa. Rosa and Rosa are at least related. Casa and casa aren't. Pesci and pesca, although I've seen pesca means to go fishing, but it also means peaches. Panna. Panna is bread. Panna is whipped cream. Words that are almost alike but aren't. Now you know the Notice how the verb after dovere is always in the base form, what I call the infinitive. Namely the form ending in are, ere, or ire. Noi dobbiamo comprare del latte. Noi dobbiamo comprare del latte. Noi dobbiamo comprare del latte. Dobbiamo partire da casa alle 8. Partire. There they finally get around to calling it the infinitive. Devo comprare del latte. Devo comprare del latte. Paolo deve fare la spesa. Devi lavorare? Spesa. It's probably spesa. Devo lavare? What? Oh, devi lavare. Io devo, tu devi, lui o lei deve. Devi, deve. Dormani devo lavorare. Dobbiamo partire da casa alle 8. Dobbiamo partire. Per fare la carbonara dobbiamo usare le uova. Per fare la carbonara, dobbiamo, we had earlier, usare le uova. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Non potete Devono. pagare qui, dovete andare alla cassa. Dovete andare alla cassa. Devi lavorare? Devi lavorare. Whoa. Twink. Stare. To stay. Andiamo. Ciao, come stai? Sto bene, grazie. Sto. Benny. Stare is an easy verb to use. In fact, we use it to describe how we feel with words like Benny, così, or male. Come stai? Sto bene. Come stai? Sto così. Come stai? Sto male. Ciao Paolo, come stai?
Non sto molto bene. Non sto molto bene. Come stai, Georgia? Sta bene. Come sta, Georgia? Sta bene. Choose the forms of the verb stare in each sentence. Non mi sento bene. Sto male. Sta. Oh, not sento. Oh. And it let me flunk that right away. Because I picked 3. Yeah, my bad. The verb stare is irregular. Let's have a look at some of the forms in the present tense. Sto, io sto, tu stai, lui sta. Ciao Luigi, come stai? Sto bene, grazie. E Ciro, come sta? Ciro sta così così. Ciro sta così così. Choose the sentence with the correct verb. Vincenzo è male, Vincenzo sai male, Vincenzo sta male. Eva, come stai? Come stai? Io sto bene. Tu stai così così. Vincenzo sta male. I get to not mess this one up this time. Ciao Mirko, sono qui. Anna, come stai oggi? Hai ancora l'influenza? Oggi sto molto bene, per fortuna. Sono contento. E tuo figlio come sta? Lui purtroppo sta così e così. Mi Mi dispiace. dispiace. Lui però è felice perché non deve andare a scuola. Ha ragione, deve riposare. Ciao Mirko, sono qui. Anna, come stai oggi? Hai ancora l'influenza? Oggi sto molto bene, per fortuna. Sono contento. E tuo figlio come sta? Lui purtroppo sta così e così. Mi dispiace. Lui però è felice perché non deve andare a scuola. Ha ragione, deve Ha riposare. ragione. And that finishes that for today. Alora Linguify. Oh, I'm not. 31. Stop. I don't want to do the recap. I want to jump to the next lesson in line. 36. 36. 36. 36. Public transportation. Trasporti pubblici. Trasporti pubblici. Trasporti pubblici. Pubblici. There's no N in it. Trasporti. Trasporti pubblici. Pubblici. Blici. Trasporti pubblici. Trasporti pubblici. Where is the bus stop? Dove la fermata dell'autobus. Dell'autobus. Autobus. Dov'è la fermata dell'autobus? Dove la fermata dell'autobus. Dov'è la fermata dell'autobus? Dove la? Which Dove bus la? goes to the city center?
Quale autobus va in centro? Quale autobus va in centro? Quale autobus va in centro? Quale Quale autobus va in autobus va in centro? centro? Which bus do I have to take? Che linea devo prendere? Prendere. Che linea devo prendere? No. Che linea devo prendere? Prendere. Che linea devo prendere? I was trying to convert "Are we not men, we are Devo" into Italian, and I was failing. Non. It's not abbiamo. Oh, siamo, right? Ciao, Lorenzo. Non siamo l'uomo, l'uomi, uomo, uomini? Non siamo uomini, siamo Devo. Non siamo uomini, siamo Devo. I can't sing anyway, but io non posso cantare qualche anyway. Yeah, it's a cantare. Canzoni, sì. Cantare is what you do. Canzoni is what you do to it too, right? It reminds me of when I was in Monterey learning German, how things don't necessarily transfer from one language to another. So nehmen is the German verb for to take, and it's irregular. We were practicing with that, and I said, "Nimm meine Frau, bitte," which is an old American TV joke. Take my wife, please. And it did not. Everybody, the students all got it, but the teacher did not, and it was hilarious. And then the teacher would make a joke in German, and none of us would understand it because humor doesn't always translate from one language to another. Che linea devo prendere? Che linea devo prendere? Devo prendere. Do I? See, and I still
I still really screw up the cadence of words. Because it almost seems like there's sometimes a pattern that you can apply to all words, but then not all words fit the pattern. So, devo cambiare. Have to change? Devo cambiare? Devo cambiare? Cambiare. Devo cambiare? Where do I have to change? Dove devo Dove cambiare? devo cambiare? Dove devo cambiare? Dove devo. How much does a ticket cost? Quanto costa un Quanto biglietto? costa un biglietto? Un Quanto costa un biglietto. biglietto? Quanto costa un biglietto? How many stops are there before downtown? Quante fermate ci sono fino in centro? Quante fermate ci sono fino in centro? Quante fermate ci sono fino in centro? Quante Quante fermate ci fermate sono ci fino in sono centro? fino in centro? You have to get off. Fermate ci sono fino in centro? Finin. She leaves the O out. Quante fermate ci sono fino in centro? Fino in centro. You have to get off here. Devi scendere qui. It's probably scendere though, right? Devi scendere qui. Deve scendere qui. Deve Deve scendere qui. You have to get off at the back. Deve scendere dietro. Dietro. Deve scendere dietro. Deve scendere dietro. Deve scendere dietro. The I have to say... Oh, okay. Yeah. And I think it's common with Italians when you're speaking that the trailing vowel on the preceding word gets lost if the following word starts with a vowel. That seems to be the pattern anyway. I don't do that yet because I want to pronounce it. They put the letters in there, and damn it, I want to pronounce them. La prossima metropolitana. Metropolitana. La prossima metropolitana arriva fra 5 minuti. La prossima metropolitana arriva fra 5 minuti. 5 minuti. I'm lazy with my pronunciation too. La prossima metropolitana arriva fra 5 minuti. next train is in 5 minutes. La prossima metropolitana arriva fra 5 minuti. La prossima metropolitana arriva fra 5 minuti. The next tram is in 10 minutes. Il prossimo tram passa fra 10 minuti. Minuti. Il prossimo tram passa fra 10 minuti. Il prossimo Passa. tram passa fra 10 minuti. Il prossimo tram passa fra 10 minuti. Passa fra 10 minuti. Il prossimo tram passa fra 10 minuti. Il prossimo tram passa fra 10 minuti. The next bus is in 15 minutes. Il prossimo autobus. Il prossimo autobus passa
fra 15 minuti. 15. Il prossimo autobus passa fra 15 minuti. Il prossimo autobus. Yeah, I think you had mentioned that earlier, or maybe ChatGPT did when I asked about fra and tra. Passa fra 15 minuti. Il pro- And they're both used in relation to time, right? Like in 15 minutes, as opposed to in the house. You wouldn't say fra la casa. You would say in la casa, right? Just as a blanket thing, you always use fra instead of tra? prossimo autobus passa fra 15 minuti. When is the last train? Quando parte l'ultima metropolitana? Metropolitana. Quando parte l'ultima metropolitana? Quando parte l'ultima metropolitana? Quando parte l'ultima metropolitana? When is... Come stai oggi, Lorenzo? Così la tempo? Piovera? Neve? Oh no. Dorme e berry. Non-berry alcohol. Non-berry birra. Berry succo di frutta. L'acqua. Quando parte l'ultimo tram? L'ultimo. Quando parte l'ultimo tram? the last tram? Quando parte l'ultimo tram? Quando parte l'ultimo tram? When is the last bus? Quando parte l'ultimo autobus? Quando parte l'ultimo autobus? Quando parte l'ultimo autobus? It's still fluids. Do you have a ticket? Il biglietto? Ha il Il biglietto? biglietto? A ticket? No, I don't have one. Oh,
Damn it, I hate it when it does that. Uno. Stop, go back. Uno. How did you get the 36. 36. Biglietto. Il biglietto? No, non ce l'ho. Il biglietto? No, non ce l'ho. No, non ce l'ho. Il biglietto? No, non ce l'ho. Il biglietto? No, non ce l'ho. Then you have to pay a fine. Allora devi pagare la multa. Allora devi pagare la multa. Allora deve pagare la multa. Allora Deve pagare la multa. 37. 37. Oh, that was it. This one. Although it may have reset me because I restarted my computer. Forgot which one I was on. And it helpfully doesn't remember for me. I want in Italian is voglio. So we've seen how we can access hundreds of Italian verbs through identifying Latin words. We've seen two little words like lo and ti that we've been putting before the verb in Italian. For example, we were saying it I want rather than I want it. How was that? I want it or it I want? Lo voglio. Lo voglio, good. Lo voglio. And we could also say I love you, I want you well. Do you remember how that was? Ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene. So we've been putting this before the verb. But when we have a to verb, a verb in its to form, so that means to invite, to visit, to cancel, we can also put it on the end. Now, when we do that, when we put lo or ti or some other words we will see on the end of our to form, our to verb, to cancel, cancellare, that last e on the end, well, we don't need it anymore. No, we like to end in a vowel in Italian, we said, but the lo or the ti, for example, already does. So we'll have cancellarlo. And the lo is hooked on. It's written like one word, cancellarlo. Cancellarlo. So if we say, I want to cancel it, we have the option of where to put that lo. We can put it at the beginning, as we were doing. So tell me that first. I want to cancel it, or it, I want to cancel. Lo voglio cancellare. So we have two L's on cancellare. Lo voglio cancellare. Very good. But you could also hook it onto the end of cancellare. But if you do that, then you don't need that E anymore. No? So how would that sound, having it on the end? I want to cancel it. Voglio cancellarlo. Very good. Voglio cancellarlo. Very good. We have preparation, which also means we can get the verb to prepare in Italian. Preparare. 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 So we have an A there actually rather than an E. Preparare. To say I want to get ready in Italian, you could say I want to prepare myself. Now the word for myself is the same as the word for me, and the word for me is the same as in English. Me. But how is that spelt in Italian? With an I. Good, because it's an I sound like ink, so it's spelt with an I. Very good, me. So you could say, I want to prepare myself, and that would mean I want to get ready. First give it to me with the me up front. Me voglio preparare. It's a lot of R's. So take it syllable by syllable. Preparare. Don't rush it and think, oh, is it an E or an A here?
So actually we only have an E at the beginning, which is the E of pre, no? Like prepaid, pre. Pre. And then parare. Preparare. Much better. So I want to prepare myself with the me, the myself up front. Me voglio preparare. Slowly. Because if you don't do it slowly, then the things we just thought about, they get lost. Mi voglio preparare. Mi voglio preparare. So that would mean I want to get ready, and we could have the me on the end as well. It doesn't make any difference, no, to the meaning, but we have that option. And how would it sound then with the me on the end? Voglio prepararmi. Very good, very good. We have to lose that E on the end. We don't need it anymore because mi ends with a vowel. Voglio prepararmi. Good. In the same way, if you were to say, I don't want to conform, in Italian you would say, I don't want to conform myself. Conformation, so we have conform. How would you say to conform? Conformare. Conformare, good. And this is an interesting word. Con actually means with. Con means with. And form, we know what that means. So with form, to conform, is with form. Conformare. So I don't want to conform, or I don't want to conform myself. Give it to me first with the me up front. Non mi voglio conformare. Very good. You forgot it, but it didn't matter because you knew how to find it, no? Yes. Conformation, conformare. Good. Non mi voglio conformare. And you could also put it at the end. How would that be? Non voglio conformarmi. Non voglio conformarmi. Very good. Conformarmi. All right. This is on YouTube also. I'm going to go over here and subscribe to that channel. So I am here with Mihalis from Language Transfer. So I am a chronic subscriber. Let's see what the video. So these small words, mi, ti, lo, we can have them after the to form, no? To conform, to finish, to cancel, or before the verb that's not a to form anymore. Like voglio is I want, it's not to want. So that means in some situations we have an option, but in other situations we have no option. Like if you only have I want, it's not to want, so you must have the it before. So how would you say I want it? Lo voglio. Very good. Lo voglio. I don't want it. Non lo voglio. Non lo voglio. Good. So there we have no option. We have no choice. We only have one verb. It's not a to verb. It's not to want. It's I want. So that lo comes before. We might also only have a to verb. For example, if we say something like, it is not possible to cancel it. In that part, to cancel it, we only have to cancel. So there again, we have no choice. We must put the lo there on the end. So how would you say that? It's not possible to cancel it. Let's begin with it's not possible. Non è possibile. With two S's. Possibile. To cancel it. Cancellarlo. Good. Non è possibile cancellarlo. Non è possibile cancellarlo. But it's important to take time with these double consonants like possibile and cancellare. And they will also give you more time to think about what's coming next, no? So it feels like a pause. We are actually pronouncing both of these S's. Possibile. And again, cancellarlo. Cancellarlo. Much better. So words like lo, ti, mi, sometimes you won't have a choice on where we can put them, sometimes you will. But the rule about where they go is on the end of the to verb, no, to invite, to visit, or before the verb that's not in the to form, like I want. So if you wanted to say, I want to invite you, do you have a choice there on where to put the you? No, it has to be at the front. Let's try it. Let's put it at the front first. So you, I want to. Ti voglio invitare. Invite.
Ti voglio invitare. Ti voglio invitare. And do you think there's anywhere else there it could go that Voglio invitarti. ti? Voglio invitarti. Invitarti. Good. Voglio invitarti. Good. Voglio invitarti, ti voglio invitare. Let's access some more verbs from Latin English. So we have, for example, the word creation, which means we can also find the verb to create in Italian. Creation. Creare. Creare. So that's a bit of a shortcut, no? You're going from create and you're putting are. But you want to go from creation, remove the Asian, and then put your are. And do it slowly, so you don't put extra sounds, you know? Creare. 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 Good. Creare. Very good. So we think slowly, syllable by syllable. Complication. So to complicate. Compliare. A bit slower. Compliare. Any thought process, we want to divide it into like the smallest thoughts possible, no? So we're really in control of it. So the first bit is, what is it without the Asian, which is complic, actually. Complic. It's easy to lose the C because it's like part of the next syllable, no? Complication. But if we just get rid of the Asian, we still have that C, complic. We will realize that only if we do it slowly. And then to that, we add our are. Complicare. Complicare. And then we have to complicate, complicare. Complicare is an interesting word, actually. I mentioned before that con means with, as in to conform. This can be con or com, so in complicare, we have a M there. Complicare actually means with folding, which is interesting, though. When something gets complicated, it's Withholding. like folding. With folding. With folding. That's what it means. And to fold actually is piegare, piegare. And if you think that's strange, the word for simple-mindedness or naivety in German is Einfalt, which means one-fold, one-fold. So, you know, there is a shared mentality there somehow about folding and complicatedness or simpleness. So whenever you see a con or a com, try to work out what's going on there behind the scenes. Where is the meaning coming from? So you can go picking apart Italian words and ask native speakers if they can relate it to something. And of course, the native speakers never think about their language this way, so they might enjoy doing it with you. To demonstrate. I'm going to go out on a limb and say I wouldn't necessarily enjoy doing that, so. All right. I think that's two. And I think I listened to one of those yesterday. I might have listened to both of them, but we'll start. And it's nice that it's a YouTube channel because YouTube will remember. I am in over my head there. And we are at the core lesson. Oh! Let's read like a 3-year-old for a while. What do you think? Yeah. It's complicated. It's a little complicated when you're trying to concentrate on the cultural language. I think. Il distretto 2 prende posizione per seguirli in un
niente, in un niente, ci stiamo avvicinado alla porta e vado che tra il cielo coperto e l'ora serale la luce sta diventando grigia. I tributi del distretto 11 stanno giusto uscendo quando comprare cena, con una torcia acceso in mano. Eccoci allora, dici, e prima che abbiamo il tempo di reagire, appicca il fuoco ai nostri mantelli. Ensimo aspettando di sentire il calore, ma avverto solo un pizzicore lieve. Cina sale davanti a noi e dà fuoco ai nostri copricapi. Si fa sfuggire un sospiro di sollievo. Funziona. Poi mi mette gentilmente una mano sotto il mento. Ricordate, testa alta. Sorrisi vi ameranno. Oh, better. Oh, yeah. Grida ancora e gesticola. Cosa sta dicendo? Chiedo a Pita. Con la mano sinistra prende la mia mano destra e tutti e due guardiamo. Cina per avere una conferma. Lui annuisce e mostra il pollice alzato e quella è ultima cosa che vedo prima che facciamo il nostro ingresso in città. I was watching Italy Made Easy earlier in his 30 Italian lessons. And maybe it's this one. Nope, that's Stefano. I might not have it up in this one. But he has a series of podcasts where he's having a conversation with a friend or colleague of his, and he does various ones. But he'll have the conversation in one podcast, and then in the next one, he breaks it down into the different parts. And I forgot the phrase he was using, but he said, "What's the where's this word come from?" He says, "Right, fari." So I put in a comment. I said,
I said, everything is Fari. I thought it was hilarious when he said, yeah, it comes from Fari. It's like, of course it does. If you don't know, just guess Fari, and more often than not, you'll be right. Did I? Let me go back and find it. Oh. Oh, yeah, I think I probably rolled up and it skipped over it. Grazie mille. Ci ne salta giù dal carro e ha un'ultima idea. Ci grida qualcosa, ma la musica soffoca. Soffoca? Because you emphasize this O, right? Soffoca. La grida qualcosa, ma la musica soffoca la sua voce. I decided to just do immersion in Japanese because I'm tired. Key cards. Yeah, Mono from Made in Italy was talking about that too. So I subscribed to QVC and Portal to the Green, which I guess is a channel about gardening, and I love Pilates, and I don't know what that's all about. And then a couple of radio stations that he recommended, and he said just listen to those. So that's on my list of things to start doing on a regular basis. I need to do that a couple hours every day, and I need to put these things in and just run it on this computer, and while I'm doing something else around the house, just let it play until these things run dead and need to be recharged. But they run like six or 7 hours, because I can put them in at night and sleep with something running, and I don't know if that helps or not. But they'll be dead by... yeah, it's an exercise. Pilates is an exercise thing. I just don't know what the channel's about, but it's let's find out. Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ti propongo una serie di esercizi di Pilates dedicata a tutto il corpo, in cui cambieremo diverse posizioni sul tappetino. Questa sequenza non prevede flessione del torace, quindi non prevede quei movimenti di sollevamento di testa, collo e spalle dalla posizione supina che potrebbero essere controindicati in caso di diastasi addominale, ernia iatale, particolare sensibilità sulla zona cervicale. Quindi lavoreremo comunque con le gambe in sollevamento, quindi sicuramente ci sarà un pochino di attivazione addominale profonda, però appunto non lavoriamo sulla flessione del torace. Prima di partire vorrei invitarti a cliccare sulla descrizione di questo video e a dare un occhio a Nuvola Pilates, la mia scuola online. Su Nuvola trovi diversi percorsi di Pilates. So I guess she does the Pilates stuff and then talks you through it all. But you get to hear the real point, I think, is you get to hear the Italian. And if you translate, you never become fluent because you're always translating and it slows you down. So you got to get to the point where you just hear it and know what it means. Yeah, me too. I'll strain my back just watching her do Pilates.
So eventually just being able to see it and know what it means. And some of it I can look at and it's like, yeah, I know what that means. But not very much is up to that point yet. Let's see. Cosa sta dicendo? Chiedo a Pita. Con la mano sinistra prende la mia mano destra e tutti due guardiamo Cina per avere un conferma. Lui annuisce la mostra il pollice alzato e quella è ultima cosa che vedo prima che facciamo il nostro ingresso in città. Il timore iniziale and I also found a playlist of TED Talks in Italian, and I'm going to listen to all of those. And he recommends listening to one a bunch. Listen to the same thing, whatever you pick. Listen to it a bunch and get used to that piece and then move on to another piece. I don't know what his thinking is, except that you get used to the cadence of that particular piece. And it might give you more of a foundation for something else, but I don't know. Il timore iniziale della folla alla nostra comparsa il tramuta presto in acclamazione. Grida entusiaste. Il timore iniziale della folla alla nostre comparse si tramuta presto in acclamazione e grida enthusiaste. Distretto dodici. They must be chanting that, right? Grida, is that what grida is? A chant or a yell? Is this enthusiastically? Tutte testi sono girate dalla nostra parte. La attenzione ormai distolta dai tre cari che ci precendono. All'inizio sono impietrita. All'inizio sono impietrita, ma poi scorgo l'immagine di noi due su un grande schermo televisio e rimango senza parole nel vedere quando sia straordinario il nostro aspetto.
Yeah. Okay. I guess that's where I saw Greedo before in Duolingo during the Halloween thing with the ghosts and the scary women in the mirrors or by the doors. Ladonna Spazzanola? Ladonna Spazzantosa. Ladonna Spazzantosa, Lagrido Spazzantosa. I think it's Spazzantosa. And then there's another word that's almost like that. That's... What was the other one? I don't remember. Oh, spaventosa is frightening, right? And spats is trash or garbage. Spaventosa and Spazzanola? Is that garbage? Yeah. Yeah, they haven't circled back around to that yet. Spazzari, that's to frighten, right? To scare. What is trash? Oh, spazzatura. Yeah, there's spaventosa and spazzatura, and I could never keep those two straight. I think I end up turning them into one word. Spazzantosa. Oh, spazzari. So that's like sweeping up. Yeah, to sweep. And I've seen broom. Spazzolino. Yeah. Yeah, I get inundated with vocabulary, and some of it recurs, so it kind of sinks in, and some of it doesn't recur, and it just kind of sits there on the edge, and you kind of think, I almost know what it is, but not quite. Is a scopa a broom? I didn't. Oh, maybe scopa is the word I saw. It will end up being said inadvertently. Let's see, where are we at? Yeah, they're chanting or yelling. Tutti la testa sono girati della nostra parte,
l'attenzione ormai distolta dai tre cari che ci precendono. All'inizio sono impietrita, ma poi scorgo l'immagina L'inizio sono impietrita, ma poi scorgo l'immagina di noi due su un grande schermo televisio e rimango senza parole nel verde quanto sia straordinario il nostro aspetto. I will hear it when I say it. Aspetto. Con qui mantelli or ondeggiante con cui mantelli ondeggiante ci lasciamo dietro una scia di fuoco. Cina aveva ragione riguardo al trucco essenziale. Siamo poi attraente, ma restiamo decisamente it's got to be decisamente. Riconoscibili. Oh, it's not she, it's she, right? Riconoscibili. Riconoscibly. Decisamente riconoscibili. Shibili. Riconoscibili. Decisamente riconoscibili. Riconoscibili. It's got too many syllables in it. Ricordate testa alta. Sorrisi. Vi amorano. Mi sembra di risentire la voce di Cina. Alzo il mento un po' di più. Un po' di più. Mi stampo in faccia il sorriso più affascinante che ho e saluto con la mano libera.
Libera. Mano libera. Libero. Libera. Yeah, I'm going to go with libera. Ora sono felice di potermi aggrappare a Pita per tenermi in equilibrio e così saldo solido come un roccia quando acquisto sicurezza lancio qualche boccio alla folla. Lancho's the throw, right? Gli abitanti di capital city stanno impazzendo ci inondando di fiori gridano i nostri nomi, i nomi che si sono presi di disturbo di cercare sul programma. All right. Got to do the rest of this page. La musica incalzante, le acclamazioni, l'ammirazione, l'ammirazione. La musica incalzante, l'acclamazione, l'ammirazione mi entrano nel sangue. She's entering in blood. E non posso soffocare la mia eccitazione. Cina mi ha dato un grande vantaggio. Nessuno si dimenticherà di me. There's nothing she forgot. There's nothing she could forget. Or she just didn't. There was nothing she did forget. Right. Kind of like it's getting under her skin, or she feels it. It's kind of like a, yeah. I got to pull out the English and use it as a reference. Ne del mio aspetto, ne del mio nome, Katniss. La ragazza in fiamme. Per la prima volta sento un giuzzo di speranza risalirmi dentro.
ci deve essere per forza un sponsor disposto ad accettarmi. Accettarmi. E con un piccolo aiuto extra, un po' di cibo, l'arma giusta, perché dovrai considerarmi fiore in partenza. Partenza. Qualcuno mi gretta, no R, qualcuno mi getta una rosa rosa. Rosa rosa. A pink red? Or is it a red rose? Is rosa here the flower? Qualcuno mi getta una rosa rosa. La afero, la annuso, e lancio un bacio poi o meno in direzione di che mi la donata. 100 mani si tendono per agguantare il mio bacio, come se fosse qualcosa di concreto e tangibili. For the most part, I think it's written in first person, narrated by Katniss. But that's the sense I got it, and that's one of the reasons this was recommended as a good book to read if you're learning, because it's mostly written in the first person and the present, because it's like a diary of what she's going through as she's going through it, and it's not this happened to me, it's like this is happening, now this is happening. But I think that was the reason it was recommended. But it's mostly Katniss' story told by Katniss. Katniss. Sento chiamare il mio nome da ogni parte. Tutti vogliono i miei baci. Tutti vogliono i miei baci. And I think this means everybody in the place was chanting her name. And they all wanted her whatever a bacchi is. I don't know what that is. Solo quando entriamo nell'anfiteatro, solo quando entriamo nell'anfiteatro, cittadino mi accorgo che devo aver bloccato la circolazione nella mano di Pita per quando gliela tenevo stretta.
Oh, Bacchius kisses. And Hug starts with scrug something or something like that. Screw. It starts. Hugs is an S word. I think. Abbasso lo sguardo sulla nostra dita intricate mentre allento la pressa, ma lui mi stringa più forte. No, non lasciarmi andare, dice. La luce del fuoco giuzza nei suoi occhi azzurri. Ti prego. But what is it in Italian? Ti prego, potrei rizzolare giù da questo coso. Va bene, accento. There's no N in that. Accetto. Va bene, accetto. E così continuo. That's like nuoto. Nuo. Continuo. E così continuo a restare aggrappata, ma non posso fare a meno di sentirmi strana per il modo in cui Cina ci ha associati l'uno l'altra. L'uno altra. Non è molto corretto presentarci come un squadra e poi chiuderci in un'arena ad ammazzarci. That's a lot of reflexiveness going on here. Emergency. Chiaderci is kind of their closing in, right? In the arena. There's not a lot of. They're not. Presenting or giving a lot of corretto. Yeah, I don't know. Arena.
arena. L'arena. Yeah. All right. Time to get on with some Rosetta Stone. Oh, yeah, that's good, because this will take a half an hour or so. Eventually, I'll be able to read that like I know what I'm reading in 17 years. Uno, due, tre, quattro. Una cucina. Una cucina. Una cucina. So is a cucina the kitchen generally, but also the stove in particular? Because the bottom part, this is the forno. Il forno. Vero? So is the cucina, is this part the cucina, or is it the whole room they're referring to? Una cucina. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Un frigorifero. Frigorifero. I want to call it a frigorifero, but it's frigorifero. Frigorifero. Say it again. Un frigorifero. Frigorifero. Because I always want to pronounce the words, I want to stress the words wrong. And I don't know why. Un frigorifero. 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 So the stress is here. Un frigorifero. Un frigorifero. Yeah, I thought it was the whole room. I bicchieri sono nella lavastoviglie. I bicchieri sono nella lavastoviglie. Lavastoviglie. The glasses are in the dishwasher. I bicchieri sono nella lavastoviglie. Il pollo è sulla cucina. Il pollo è sulla cucina. But the sense of this is that the chicken's on the stove, right? Il pollo è nel portola? Nella portola? Il pollo è nella portola? Yeah. Yeah, they come up with the chicken is in the kitchen. Oh, but it was Sul, right? What if I make it Sula? Now they come up with the chicken is on the stove. All right, I've never had the reference of the stove top being the cucina before too. It's always been the entire room. Il pollo è sulla cucina. Il succo di frutta è nel frigorifero. Il succo di frutta è nel
frigorifero. Il succo di frutta è nel frigorifero. I piatti sono stoviglie. I piatti sono stoviglie. Is that clean? Is stoviglie clean? I Like bicchieri pulite? sono stoviglie. Like Poliri? I bicchieri sono stoviglie. Fornelli, never heard cucina used as a substitute for the word. And Fornelli is the stovetop where the burners are. The Fornelli is on top of the forno. I bicchieri sono stovelli, stovigli. Yeah. I bicchieri sono stoviglie. Stoviglie. I bicchieri. Le tazze sono stoviglie. Le tazze sono stoviglie. And bowls are ciotole? Le ciotole sono stoviglie. Le ciotole. Le ciotole sono stoviglie. Vuoi un bicchiere di latte? Desidera un bicchiere d'acqua? No, ce l'ho già. Desidera un bicchiere di acqua? Desidera un bicchiere d'acqua? No, grazie, ce l'ho già. Vuoi un bicchiere di latte? Vuoi un bicchiere di latte? No, grazie. Ce l'ho là. Ce l'ho a. Ce l'ho già. Ce l'ho già. No, ce l'ho già. Okay. Ce l'ho già. Ce l'ho già is I already have it, right? No, ce l'ho già. Already got one. La lavastoviglie è sotto il piano cucina. La lavastoviglie è sotto il piano cucina. A piano's a floor, right? Is it also the countertop? Il piano cucina, is that the kitchen counter? Il frigorifero è accanto al piano cucina. Il frigorifero è accanto al piano cucina. Il succo di frutta è sul piano cucina. Il succo di frutta è sul piano cucina. I piatti nel lavandino sono sporchi. I piatti nel lavandino sono sporchi. I piatti nel lavandino sono sporchi. I piatti nella lavastoviglie sono puliti. I piatti nella lavastoviglie sono puliti. Yeah. I piatti nella lavastoviglie sono puliti. I piatti nella lavastoviglie sono puliti.
I piatti nella lavastoviglie sono puliti. I piatti e i bicchieri sul piano cucina sono sporchi. I piatti e i bicchieri sul piano cucina sono sporchi. I piatti e i bicchieri sul piano cucina sono sporchi. Il frigorifero è vuoto. Il frigorifero è vuoto. Vuoto. La lavastoviglie è vuota. Oh, is that empty? La lavastoviglie è vuota. Il lavandino è pieno di piatti. Pieno e vuota. La lavandino è pieno di piatti. Il bicchiere è pieno di latte. Il bicchiere è pieno di latte. La pattumiera è piena. La pattumiera. La pattumiera è piena. It's full. That's got to be... Because this is... Vona. She's putting that in there. I don't know what she's doing yet. It's got to be this one. La ciotola è vuota. La ciotola è vuota. Le lenzuola pulite profumano. Oh, it stinks. Oh, no, I guess it doesn't stink. That's the laundry, right? The laundry smells okay. Profumas to smell okay. La lenzuola pulita profumano. Le lenzuola pulite profumano. This one stinks. La pattumiera puzza. Yeah. Like il mio italiano. Il mio italiano è puzza. La pattumiera. La pattumiera puzza. La pattumiera puzza. La pattumiera puzza. Pattumiera. Il bicchiere è pieno. Il bicchiere è vuoto. La pattumiera è piena. La pattumiera mamma è vuoto. La pattumiera è vuota. I know. La pattumiera è vuota. La pattumiera è vuota. La pattumama. La pattumiera è sul pavimento. La pattumiera. That's not an easy word. Pattumiera. La pattumiera. La pattumiera è sul pavimento. Pavimento is the floor. The trash can is on the floor. Loro riparano il soffitto. Loro riparano il soffitto. Loro riparato il soffitto. Looks like the heater duct. Il pavimento è di legno. Il pavimento è di legno. The floor is wood. L'uomo ripara il pavimento. L'uomo ripara il pavimento. Gotta be him. Il soffitto è bianco. Il soffitto è bianco. Oh, is the soffitto the ceiling? Ci sono delle finestre nel soffitto. Ci sono delle finestre nel soffitto. Yeah, there's some windows in the roof. Spazza il pavimento della cucina.
Spazza il pavimento della cucina. Spazzo le scale. Spazzo le scale. Spazza vicino al supermercato. Yeah. This is what you were talking about earlier with spazzera. Spazzera is the act of using the broom to remove dust and the trash from the ground. Spazza vicino al supermercato. Per favore, spazza il pavimento. Per favore, spazza il pavimento. Do your chores. Lei, il pavimento. Oh, that train station or whatever it was, that's in Milan? Lei, il pavimento. Lei spazzerà il pavimento. Lei spazzerà il pavimento. Il pavimento. Spazziamo il pavimento. Spaziamo il pavimento. Oh. Oh, spazzato. Il pavimento. Oh, spazzato. I'm starting to get the passato prossimo down. I'm almost to the point where I can speak in the past. Io ho mangiato I fagioli rossi per pranzo. O io ho pranzato I fagioli rossi. I was practicing that. Ho spazzato il pavimento. Il pavimento. Porta fuori la spazzatura, per favore. Yeah, the Duolingo goes on and on about the Duomo in Milan. A lot of their early lessons is about seeing Il Duomo in Milano. Portafiore la spazzatura, per favore. It's like it knew what we talked about earlier. Because now it's talking about all the words we used earlier. Although I think this is all new for Rosetta Stone, but it's old for Duolingo. So, and that's kind of the nice thing. I'm about the same place in each one, but Duolingo talked about stuff that Rosetta Stone's covering now, and Rosetta Stone earlier used stuff that Duolingo's kind of covering now. So it's almost reinforcing each other. Portafiore la spazzatura, per favore. Take the trash out. Porta fuori la spazzatura. Portafiore la spazzatura. I think we already used that one. Porto fuori la spazzatura. Portafiore. Oh, he's speaking in this one. That's the problem with these little voice bubbles, is in ones like this where it's the white speech bubble on a white background is very subtle. It would have shown up better La against bambina the blue. lava I piatti. La bambina lavi I piatti. Ho lavato L'uomo- I piatti. Ho lavato I piatti. Laverai i L'uomo lava- piatti. Oh, laverà I piatti. He's going to wash them.
And if I was doing it, it'd be laverò I piatti. Lava i tuoi piatti, per favore. Lava I tuoi piatti, per favore. Lava i tuoi piatti, per favore. Lavati la faccia, per favore. Lavati la faccia, per favore. Lavati la faccia, per favore. Lavate i vostri vestiti, per favore. Lavati I vestiti, per favore. Yeah. Lavati I vostri vestiti, per favore. Lavate i vostri vestiti, per favore. Porta fuori la spazzatura, per favore. I have high expectations that you are doing better than I am, because you couldn't possibly be doing worse. Porta fuori la spazzatura, per favore. Porta fuori la spazzatura, per favore. Ripara la sedia, per favore. Ripara la sedia, per favore. Lava i vestiti, per favore. Lava i vestiti, per favore. Lava i vestiti, per favore. Spazza le scale, per favore. Spazza le scale, per favore. Porta la oh, no. Il divano è fuori. I wish you could stop it so you could look at it again. Il divano I fiori. Il tappeto rosso è sul pavimento. Reminds me of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Il tappeto rosso è sul pavimento. Tappeto. Tappeto's a rug? Il tappeto rosso è sul pavimento. L'uomo vende tappeti. L'uomo vende tappeti. Vende. Ci sono 3 persone sul divano. L'uomo vende tappeti. Ci sono 3 persone sul divano. Yes, there are. Ci sono 3 persone sul divano. Il bambino è seduto sul pavimento e sua madre è seduta sul divano. Il bambino è seduto sul pavimento e sua madre è seduta sul divano. Il gatto è sul divano e la donna è accanto al divano. Il gatto è sul divano e la donna è accanto al divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passa la aspirapolvere aspirapolvera. Passa l'aspirapolvera sul divano. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passa l'aspirapolvere sul divano. L'aspirapolvera. Passa l'aspirapolvera sul divano. Passo l'aspirapolvere sul soffitto. Oh, is that the vacuum cleaner? I'm never going to remember that. It's going to take a year. Passo l'aspirapolvera. Passo l'aspirapolvera sul soffitto. Passa l'aspirapolvere sulle scale, per favore. Passa l'aspirapolvere sul scala, per favore. Passo l'aspirapolvere sul tappeto.
All right. I will attempt to remember that, but that is a lot of moving parts. And I have a mind like a steel trap. Nothing gets in. So aspira. Aspira is like when you inhale food or inhale something into your lungs, it's aspirate. Aspiration, so. Passo l'aspirapolvere. Passo l'aspirapolvere sul tappeto. And we've decided tappeto is the rug. Dove passi l'aspirapolvere? Passo l'aspirapolvere sotto il divano. Dove passi l'aspirapolvere? Passo l'aspirapolvere Passo l'aspirapolvere sotto Passo l'aspirapolvere sotto il tappeto. Thank you. Passo l'aspirapolvere sotto il tappeto. Passo l'aspirapolvere sotto il tappeto. It's got to work at my speed. Abbiamo riordinato la nostra camera. Abbiamo riordinato la nostra camera. We are. Oh, camera's a room, right? Camera's a room. Riordinerò il soggiorno. Riordinerò il soggiorno. Oh, this has got to be cleaning up. I'm going to clean the I'm going to clean the living room. We cleaned our bedroom. La studentessa riordina la biblioteca. La studentessa riordina la biblioteca. La donna riordina la macchina. La donna riordina la macchina. Riordinato. Riordina la cucina, per favore. Riordino la cucina. Riordina la tua camera, per favore. Riordino il mio camera. Riordino il mio camera. Riordino la mia camera. Riordino la mia camera. Riordino la mia camera. Yeah. Riordino la mia camera. Riordino la mia camera. Riordino la mia camera. I do not think I was getting enough E into that. La doccia è verde. La doccia è verde. That's the shower. La vasca da bagno è piena d'acqua. The bathtub is full of water. Il lavandino è accanto al gabinetto. Il lavandino è accanto al gabinetto. Is the gabinetto the toilet? La vasca da bagno è vuota. La vasca di bagno è vuota. That one's empty. Vuota and piena. Vuota and piena. Il gatto è nel lavandino. Il gatto è nel lavandino. Il gatto è nel lavandino. Il bambino è nella doccia.
Il bambino è nella doccia. Il bambino è nella doccia. Nella. Pulisco il lavandino. Pulisco il lavandino. Pulisco il lavandino. Pulisco la doccia. Pulisco la doccia. Pulisco la doccia. Farò il bagno. Farò il bagno. Oh. Thank God they brought Fari back into it. I'm drawing a bath, I'm making a bath, I'm filling the damn bathtub. Il bambino ha fatto il bagno. Il bambino ha fatto il bagno. He already did it. And these guys are I fratelli fanno il bagno. I fratelli fanno il bagno. Fa la doccia fuori. Fa la doccia fuori. Fa la doccia fuori. Oh, outside. Ho fatto la doccia. Ho fatto la doccia. Ho fatto, I already did it. La bambina farà la doccia. And I'm going to do it. La bambina farà la doccia. La donna fa la doccia. La donna fa la doccia. La donna fa la doccia. She is in it. Oh, a shower. She is in it. La donna fa il bagno. La donna fa il bagno. So bagno is not just the bathroom, it is also the bathtub. Generally just being the bath. So when you say il bagno, you're not saying really bathroom, you're just saying the bath. To refer to both the thing full of water and the room the thing full of water is in. Farò la doccia. Farò la doccia. Farò la doccia. Oh no, doccia. Doccia. Farò il bagno. Farò il bagno. It looks like he's already in there, not he's about La to donna get in. pulisce il pavimento. La donna pulisce il pavimento. L'uomo pulisce il gabinetto. L'uomo pulisce il gabinetto. Pulisci il lavandino, per favore. He is doing it very intently too, isn't he? Pulisci il lavandino, per favore. Pulisco la finestra. Scusi adesso fari andare. Faro andare. I just want to get Fari in there more than not. Grazie mille, Lorenzo. Ci vediamo domani. I would say sta bene, but I don't know if that is be well.
Pulisco la finestra. I guess that's what she's doing. Pulisco il piano cucina. Pulisco il Pulisco il piano cucina. Oh, piano. Pulisco il piano cucina. Il bambino pulisce il pavimento. Il bambino pulisce il pavimento. Puliscono la vasca da bagno. Puliscono la vasca da bagno. Stammi bene. That's how you say be well. Non sta male. Puliscono la vasca da bagno. Puliscono la vasca da bagno. Puliscono la vasca Puliscono la vasca da bagno. La vasca da bagno. Puliscono la vasca da bagno. La spazzatura. Ho portato fuori la spazzatura. Ho portato fuori la spazzatura. Ora devo... Il pavimento. O devo pulire il pavimento. Ora devo pulire il pavimento. Ho i piatti. Ho lavato i piatti. Ho lavato i piatti. Ora devo il pavimento. Ora devo spazzare il pavimento. Ora devo spazzare il pavimento. Che cosa dobbiamo fare oggi? Che cosa dobbiamo fare oggi? Che cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo pulire il bagno. Dobbiamo pulire il bagno. Dobbiamo pulire il bagno. Dobbiamo pulire il bagno. Io pulisco il lavandino. Io pulisco il lavandino. Io pulisco il lavandino. Io pulisco la vasca da bagno. Io pulisco la vasca di bagno. Io pulisco la vasca da bagno. Io pulisco la vasca da bagno. Pulisci tu il gabinetto? Pulisci tu il gabinetto. Pulisci tu il gabinetto. Pulisci tu il gabinetto? Sì, prima tu spazi il pavimento e io poi lo pulisco. Sì, prima tu spazi il pavimento e io poi lo pulisco. Sì, prima tu spazi il pavimento e io poi lo pulisco. That was a lot of words. Dove andate? Andiamo al parco. Did you clean your room? Hai riordinato la tua camera? Thank you. I riordinato la tua camera. Hai riordinato la tua camera? Sì, ho riordinato la mia camera. Hai passato l'aspirapolvere sul pavimento? No, non l'ho fatto. Passerò l'aspirapolvere quando tornerò a casa. Il mio italiano è puzza.
Oh. Alrighty. Well, that I think is it for today. Grazie mille per guarda. Aiutano. It's aiuta. Grazie per la sua aiuta, I think. But ci vediamo domani. Yep. Arrivederci. Oh, what a day.